ఆ లైట్ కన్నా ఓకే మాట్లాడుకో. Right, children, good afternoon. Just wait for 3 minutes. Just exactly, I'm waiting for 2 more minutes. And today class will not be uploaded as we are having continuous classes. After this, we are having maths class now. So again, same cell has to be kept. So we cannot have a recorded. Okay. That's why yesterday I made a message. It cannot be recorded. But due to some children request, again we recorded. Okay. Exactly 1 minute. I am be waiting for you. Half minute. Okay. Right, children. So, yesterday we have discussed about the atomic structure and we have come across to Rutherford. So I said
if it is an atom, the center is called nucleus. Center is called nucleus. And in nucleus, what are the subatomic particles are there? Protons and neutrons. And these both are called as nucleons. And the electrons revolve around the nucleus. So that is the Rutherford set. Electrons revolve around the nucleus. Okay, in a particular orbit. Okay, so electrons revolve around the nucleus, whereas in the nucleus proton and neutrons will be there, proton positive charge. So with his alpha ray experiment he has been concluded that Rutherford. So the limitation question is, any charged particle, according to Maxwell electromagnetic theory, when any charged particle revolve around another charged particle continuously at constant time, okay, it loses energy and it has to lose its energy and it may come closer to the nucleus and it may collapse. That means the atom should collapse. Okay, so like this, rotate and it should come and collapse. So if that question, Rutherford cannot able to explain. And similarly, spectral lines. This is the most important point. Spectral lines, when any atom, the electrons in an atom, okay, we will see the spectral lines, different spectral lines, okay, when they have been affected to Zeeman effect, when an atom has been kept to Zeeman effect or Stark effect. Zeeman effect means when it is kept in electric field. Stark effect means magnetic field. Okay. So when an atom has been kept in electric field, it forms spectral lines. Spectral lines, when a spectral lines will be formed due to the energy transfer. As electron revolve around the nucleus, it may lose energy. So that left energy, it will be shown as a spectral lines. Okay, అవి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ కింద కనిపిస్తాయి, ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి. అది మరి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా అని అడిగితే he cannot able to explain. Who cannot able to explain? Rutherford. Understood what are the drawbacks of Rutherford? There are two drawbacks. One is when a charged particle revolve, okay, against another charged particle, what should happen? It must lose energy and sometimes it has to collapse. That means the atom should be collapsed, but it is not happening. Okay, so మనది ఎందుకు లూజ్ అయ్యి పడట్లేదు అని దాన్ని చెప్పలేకపోయాడు. And the second question is, when it has been affected to Zeeman effect or Stark effect in electric field or magnetic field, atom shows spectral lines. ఎనర్జీ లూజ్ అయితే ఎనర్జీ ఎలా వెళ్తుంది? సో లైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ గురించి రదర్ఫర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. ఓకే, నౌ దట్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై నీల్స్ బోర్. Who explained that? Niels Bohr. How he explained, listen carefully. Same whatever Rutherford is right, but he said that the electrons revolve around the nucleus. In a particular orbit or a shell. We call it as a shell. This is called as shell or orbit. Particular orbit or a shell. Okay, same. The electrons revolve around the nucleus in a particular orbit or a shell. Okay, so ఇలా బోర్డ్ షెల్స్ ఉంటాయి. Rutherford ఒకటే చెప్పాడు, but Niels Bohr said that electrons revolve around the nucleus in a particular orbit or a shell. So this is called as orbit or a shell. Okay, so let's say here one electron, here one electron, here one electron, here one electron.
Like that, the electrons revolve around the nucleus in a particular orbit or a shell. As long as the electron revolves in a particular orbit, it doesn't loses energy. So ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్బిట్ అలా తిరుగుతూ ఉందంటే ఇట్ నెవర్ లూజెస్ ఎనర్జీ. ఓకే, when if an electron jumps from one orbit to another orbit, when an electron jumps from one orbit to another orbit, okay, it loses energy in the form of a photon. Energy is measured in photon, quantum. Okay, so when an electron jumps from one orbit to another orbit, it loses the energy in the form of a photon అని చెప్పాడు. సో అంటే ఎలక్ట్రాన్ when it is in a shell, ఆ షెల్లో తిరుగుతున్నంతసేపు ఇట్ డజంట్ లూజ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఆ ఒక్క ముక్క నేను చెప్పలేకపోయాడు. ఎవరు చెప్పలేకపోయాడు? రదర్ఫోర్డ్. ఓకే, సో ఈ షెల్లో అలా తిరుగుతున్న కొద్ది అది లూజ్ అవ్వదు. If it jumps from higher energy to lower energy level, the energy will be transformed in the form of a photon. Due to that energy transfer, we can see spectral lines. And Japan. So the energy transfer, let's say, from higher energy to lower energy, E2 minus E1 equal to H nu. What he has given? E2 minus E1 equal to H nu. Okay, H is called Planck's constant, nu is called frequency. So what frequency the electron has been revolving in an orbit or a shell. Okay, so this orbit or a shell is called as stationary orbit. ఏమని పిలిచాడు ఇదని? స్టేషనరీ ఆర్బిట్. స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఆర్ స్టేషనరీ షెల్. స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఆర్ స్టేషనరీ షెల్ అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఆర్ స్టేషనరీ షెల్, ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఈ ఆర్బిట్లో తిరిగినంతసేపు దాని ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఆ ఎనర్జీ వదులుకోదు కాబట్టి న్యూక్లియస్ మీద వచ్చి పడదు. If an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbital, it releases an energy in the form of a quantum. Okay, that energy will be absorbed by the other electrons. So the atom is stable. And due to this emission of energy, the spectral lines have been formed. అని చెప్పాడు. ఎవరు చెప్పాడు? రదర్ఫోర్డ్. మరి అకార్డింగ్ టు ది మ్యాక్స్వెల్ థియరీ, ఎనీ చార్జ్ పార్టికల్ తిరిగితే వచ్చి దీనిలో పడిపోదు కదండి. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వదు కాబట్టి పడదు. అంతేకాదు దానికి హీ ఆల్సో సెడ్ దట్ ద యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్, యాంగులర్ మూమెంటమ్ అంటే యాంగులర్ అంటే ఇలా రౌండ్ తిరగడాన్ని యాంగులర్ అంటారు. ద యాంగులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్, దట్ మీన్స్ ఎంవిఆర్, యాంగులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంవిఆర్ ఈక్వల్ టు nh/2π. Okay, angular moment of an electron is equal to integral multiples of h/2π, where h is called the Planck's constant. And its value is 6.625 into 10 to the power minus 34 joule per second or 10 to the power minus 27 erg per second. Okay, 10 to the power minus 34 joule per second or 10 to the power minus 27 ergs per second. Okay, so ది యాంగులర్ మూమెంటం ఏదైనా ఒక బాడీ సర్క్యులర్గా తిరిగితే దానికి ఏముంటుందమ్మా? యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆర్ యాంగులర్ మూమెంటం ఉంటుంది. ఓకే, అదే మామూలుగా వెళ్తే సర్క్యులర్ కాకుండా జనరల్ అయితే లీనియర్ వెలాసిటీ అంటారు. ఓకే, రైట్. సో ద యాంగులర్ మూమెంటం ఎంవిఆర్, మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ is equal to nh/2π, where n equal to 1, 2, 3, 4. Okay, where n equal to 1, 2, 3, 4. Okay, and he denoted this orbit is a stationary orbit. He denoted each orbit as k shell, l shell, m shell and n shell. K, l, m, n shells. He denoted each shell as a KLMN. He denoted each shell as a KLMN. Understood? So that is the theory given by Niels Bohr to the defects of Rutherford. Okay, but he also failed. Niels Bohr also failed. How? Where he was failed? That means Niels Bohr can able to explain the spectral lines only for the atom containing only one electron. That means he can able to explain the
spectral lines for only hydrogen atom. Only hydrogen atom. He can able to explain only hydrogen atom. He cannot able to explain the atoms containing more than one electron. అంటే హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, ఈ యాటమ్స్లో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అన్నదాన్ని ఈయన చెప్పలేకపోయాడు. ఎవరు చెప్పలేకపోయాడు? నీల్స్ బోర్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ failure. Whose failure? Niels Bohr failure. Only for the atom containing only one electron, he can able to explain the spectral line. Spectral line means splitting. Okay, so when an excited state, an atom splits. ఇప్పుడు మనకి విబ్జార్ తెలుసు కదా, ఏవి మన రెయిన్బో కలర్స్. ఓకే, దే ఆర్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఓకే, రైట్, అలాగే. సో that is the defect of Niels Bohr, but almost all the defects of Rutherford have been covered by Niels Bohr. ఏం చెప్పి చూడండి, మనం ఒకసారి చెప్తున్నాను. సో ఇది సెంటర్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియస్. ఇన్ న్యూక్లియస్ వాట్ ఆర్ దే? ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్, దే ఆర్ కాల్డ్ as nucleons. Electrons revolve around the nucleus in a circular orbits. That circular orbits are called as stationary orbits or stationary shells. The circular orbits ఏమని పిలిచామా? Stationary orbits or stationary shells. As long as the electron in a stationary orbit or a stationary shell, its energy is constant. Okay, so as long as the electron in a stationary orbit or stationary shell, its energy is constant. When an electron jumps from higher energy level to lower energy level, it emits energy in the form of a photon. Okay, where E2 minus E1 equal to h nu. And angular momentum of an electron revolving around the nucleus is equal to the integral multiples of h by 2 pi. So mvr equal to nh by 2 pi, where n is called the Planck's constant, h is called the Planck's constant, m is the mass of the electron, v the velocity of the electron, r is the radius. Okay, so where h Planck's constant value is 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule per second, where n takes the values of the first shell, n equal to 1. That shell is called as K shell. He denoted each shell as KLMN. Let's say if n equal to 1, K shell, n equal to 2, L shell, n equal to 3, M shell, n equal to 4, N shell. Like that, he designated each orbit with KLMN, and give the numbers n equal to 1, 2, 3, 4. So these are the main postulates of Bohr. Exact చెప్పండి 4 postulates ఉంటాయండి బోర్వి. Okay, then what are its drawbacks? He explained that electrons, when excited state, jump from one orbit to another orbit. Okay, they release energy. That energy will be in the form of spectral lines. Okay, but he can able to explain only for the atoms containing one electron. He cannot able to explain the atoms containing electrons more than one. Okay, so then who has came to explain the atoms containing electrons more than one? So that should point out. Later Niels Bohr, another person who came to explain the atomic structure, is none other than Sommerfeld. Who is that? Sommerfeld. Okay, Niels Bohr, Sommerfeld. So Sommerfeld ఏం చెప్పాడు? ఓకే, సో ఏం లేదండి, నీల్స్ బోర్కి సోమర్ఫీల్డ్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్, స్మాల్ చేంజ్ అంతే, చిన్న కరెక్షన్. హీ సెడ్ దట్, నీల్స్ బోర్ సెడ్ దట్ ఇవి సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్. ఏమన్నాడు? అవి సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్. యాజ్ లాంగ్ as the electron in a circular orbit, its energy is constant. Yes or no? Okay, its energy is constant. మరి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో చెప్పలేకపోయాడు కదా. అదే ఏం చెప్పాడంటే, నీల్స్ బోర్, సోమర్ఫీల్డ్ added a small variation to Niels Bohr concept. He said that, let's say, first one is circular, second orbit is elliptical, elliptical అంటే ఏంటో తెలుసు కదండి. elliptical అంటే ఇది కోడిగుడ్డు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ సర్క్యులర్, ఓకే, n equal to 2. But he said that it is elliptical. Okay, so he added Niels Bohr circular orbits ki elliptical orbits ni add చేశాడు. ఎవరు? సోమర్ఫీల్డ్.
సో ఈ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే రేడియస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ రేడియస్ వచ్చేటప్పటికి దగ్గర వస్తూ ఉంటుంది. ఇది మేజర్ యాక్సిస్, ఇది మైనర్ యాక్సిస్. ఎలక్ట్రాన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఒక వే ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ వీ కెన్ సీ electron moving away from the nucleus, one way of spectral lines we can see. So he added another orbit called elliptical orbit. Okay, Niels Bohr, Sommerfeld, both are same. దానికి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ యాడ్ చేశారు ఎవడో సోమర్ఫీల్డ్. సో హీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఫర్ ఆల్ ది ఆటమ్స్ కంటైనింగ్ మోర్ దాన్ 1 electron. బట్ నీల్స్ బోర్ చెప్పిన దానికి ఇది చేసింది ఏం లేదండి. ఆ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ ఒక్కదాన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల సోమర్ఫీల్డ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో పేరు ఉండిపోయింది. హీ ఈజ్ వన్ సైంటిస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది అటామిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, రదర్ఫోర్డ్ చెప్పిందంతా రైటే. ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. అసలు న్యూక్లియస్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ న్యూక్లియస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని చెప్పిందంతా రదర్ఫోర్డ్. బట్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్, కానీ ఆయన చెప్పిన తప్పు ఏంటంటే ఒకే ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతాయని చెప్పాడు ఎవడో రదర్ఫోర్డ్. ఒకే ఆర్బిట్లో. సో ఒకే ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతుంటే ఏదైనా ఏమవుద్ది, ఎనర్జీ లూజే పడిపోతుంది. దాని గురించి ఎందుకు చెప్పలేకపోయాడు. సో బోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్. దట్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ or స్టేషనరీ cells. Okay, as long as the electron in a stationary orbit or a stationary cell, its energy is constant. Okay, when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, it releases energy. It lower energy orbit to higher energy orbit, it absorbs energy. And an angular momentum of the electron, roundగా తిరుగుతుంటే దానికి momentum ఉంటుంది. The angular momentum of the electron is equal to the integral multiples of h by 2 pi, where h is called Planck's constant, n value 1, 2, 3, 4. And each orbit was designated by KLMN shell. Okay, understood Niels Bohr? చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో మెయిన్ పర్సన్ ఆయన ఎవరో నీల్స్ బోర్. ఓకే, జస్ట్ రైట్ ఆన్ ది నీల్స్ బోర్ పాస్టులేట్స్. నీల్స్ బోర్ పాస్టులేట్స్. నీల్స్ బోర్ పాస్టులేట్స్, POSTULATES. Okay, Niels Bohr postulates. Electrons, first point. Electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in a circular orbits or shells. Electrons revolve around the nucleus in a circular orbits or shells. Electrons revolve around the nucleus in a circular orbit or shells. They are called as electrons revolve around the nucleus in a stationary in an orbits or shells, in a circular orbits or shells, and they are called as stationary orbit or stationary shell, and they are called as stationary orbit or stationary shell. And they are called as stationary orbit or stationary shell. Second point. As long as the electron revolve in a stationary orbit or a stationary shell, as long as the electron revolve in a stationary orbit or stationary shell, as long as the electron revolve in a stationary orbit or a stationary shell, its energy is constant.
as long as the electron revolves in a stationary orbit or stationary cell, its energy is constant. Third point, when an electron jumps from when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, it releases energy in the form of a photon. It releases energy in the form of a photon. It releases energy in the form of a photon. Or quantum. Or quantum. తప్పనే రాయండి. When an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, it releases energy in the form of a photon or quantum. That is and I dot E. You know that is I dot E. That is, it is asked E2 minus E1 equal to E2 minus E1 equal to E2 minus E1 equal to H nu. Next point. Each stationary orbit or stationary cell, each stationary orbit or stationary cell, each stationary orbit or stationary cell each stationary orbit or stationary cell is designated by letters, is designated DESIG, NATD, designated by the letters. Each stationary orbit or stationary cell is designated by the letters KLMN. Each stationary orbit or stationary cell is designated by the letters KLMN. KLMN. Next point. Angular momentum of an electron. Angular momentum of an electron. Angular momentum of an electron is equal to the angular momentum of an electron is equal to the integral multiples of angular momentum of an electron is equal to the integral multiples of INTEGRAL, integral multiples of h by 2 pi కిందన MVR equal to NH by 2 pi. NH by 2 pi. Where m is the mass of the electron, V velocity of the electron, R radius of the orbit, N equal to 1, 2, 3, 4, so on. N equal to 1, 2, 3, 4, so on. H equal to Planck's constant.
H equal to Planck's constant, that equal to 6.625 into 6.625 into 10 to the power minus 34 joule per second. 6.625 into 10 to the power minus 34 joule per second. Okay, limitations. Next heading, limitations. LIMITATAONS. Limitations of Niels Bohr. He can able to explain spectral lines of the atom containing the spectral lines of the atom containing one electron. He can able to explain spectral lines of atom containing only one electron. Okay, next point. He cannot able to explain about the second point. He cannot able to explain about the Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect and Stark effect. Okay. Next side heading, Zeeman effect. Zeeman effect. Splitting of spectral lines. Zeeman effect and side heading pettukondi. Splitting of spectral lines. Splitting. SPILLITANG. Splitting of spectral lines. Splitting of spectral lines in presence of magnetic field. In presence of magnetic field. It's called Zeeman effect. Splitting of spectral lines in presence of magnetic field is called Zeeman effect. Second point, the splitting of spectral lines. Splitting of spectral lines. Splitting of spectral lines in presence of electric field. In presence of electric field is called Stark effect. Is called Stark effect. Okay. So this Niels Bohr spectral lines has been explained by who? Sommerfeld. So what he made Sommerfeld? He introduced elliptical orbital. He said that circular orbital, but he introduced elliptical orbital. Okay. Niels Bohr circular orbitals ki కొన్ని elliptical orbitals ని introduce చేశాడు. Second orbital of Niels Bohr has been turned as elliptical orbital. అలాగా కొన్ని orbitals ని Bohr's orbitals ని అది elliptical orbital కింద చేయడం వల్ల he can able to explain about the spectral lines. He can able to explain about the spectral lines. Later on atomic structure and how the electrons has to be filled and the properties has been explained by quantum numbers.
So tomorrow topic is very important topic. Okay, quantum numbers. So quantum numbers, there are four quantum numbers. One is principal quantum number, azimuthal quantum number, spin quantum number, magnetic quantum number. Okay, if you learn this azimuthal quantum number, spin quantum number, magnetic quantum number, okay, and principal quantum number, we can exactly identify where the electron in an atom. Okay, ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంది, what is the size and what is the energy, what is the shape of the electron or orbit shape అన్నీ ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ద్వారా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అమ్మా? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, azimuthal quantum number, spin quantum number and magnetic quantum number. So tomorrow we will discuss these quantum numbers. Okay, now you may are having a maths class. Go and join maths class and read this answer once or twice. It will be helpful for you in further studies. Okay, right, thank you. And tomorrow I'll give you a notes, small notes on Rutherford model, and we'll go on with quantum numbers. Okay, any doubts, raise in WhatsApp. And a small doubt for me, I said Zeeman effect and Stark effect, electrical magnetic, either anything small change, I'll post you in WhatsApp. And a magnet, Stark magnet, Stark electrica, Zeeman magnet, Zeeman electrica, I have a small little bit confused. If I didn't post anything, what I said is right. If I posted, just change it. Okay, right, my dears, join maths class. Thank you all. Join, leave and join the maths class. Children, leave and join the maths class. Still 14 members. 12. Leave. Still copying.